स्वागत है तुहाड़ा हेडलाइन कैनेडा विच। साडे अज दे स्पैशल एपीसोड दे विच असीं गलबात करांगे अपकमिंग फर्स्ट एग्रीकल्चर फूड ट्रेड मिशन टू इंडिया दी। इस खास पेशकश दे विच असीं जिक्र करांगे उन्हां समझौतियां दा जिन्हां ते हुण तक ओंटारियो अते इंडिया दरमियान हस्ताक्षर कीते जा चुके हन। जनवरी 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ओंटारियो ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਿਨ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 65 ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਣੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ओंटारियो ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਥਲਿਨ ਵਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ओंटारियो ਦੇ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਿਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 65 ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $240 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ओंटारियो ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਕੈਮਿਓਨ ਅਤੇ ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ओंटारियो ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਯੂਰੇਕਾ ਫੋਰਬਸ ਨਾਲ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਥਲਿਨ ਵਿਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੂਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਾਰਕਮ ਵੀ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ। ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ IIT ਮੁੰਬਈ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਲਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ओंटारियो ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਡਾਟਾ ਵਿੰਡ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 4G ਟੈਬਲੇਟਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 7 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $112 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨਿਕਾ ਕਾਲਜ, ਸੈਨਿਕਾ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਇੰਸਕॉल ਦਰਮਿਆਨ $2.9 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਿਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ IT ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿਨ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਲਈ agri-food ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ट्रेड मिशन टू इंडिया के डेलीगेशन ਨੂੰ ओंटारियो ਦੇ एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेफ लियल ਅਤੇ इंटरनेशनल मिनिस्टर माइकल शैन लीड करनगे। इस दौरे दौरान वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया ਦੇ ਨਾਲ इकोनॉमिक, पोलीटिकल ਅਤੇ कल्चरल रिलेशनस ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ एक्सपोर्ट ਅਤੇ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ ओंटारियो ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ओंटारियो ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੈਫ ਲਿयल ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਈਕਲ ਸ਼ੈਨ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2015 ਵਿੱਚ ओंटारियो ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਪਕਮਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਦੌਰਾਨ ओंटारियो ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ, ਫੂਡ ਅਤੇ ਬੇਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ ਸਣੇ ਫੀਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। हेडलाइन कैनेडा विच फिलहाल समा हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक तो बाद भी साडी यह पेशकश जारी रहेगी। जल्द हाजिर होंदे हां। ब्रेक तो बाद तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। एग्रीकल्चर फूड ट्रेड मिशन टू इंडिया 13 नवंबर तो 20 नवंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया है। की मकसद है इस मिशन का ਅਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ इस मिशन तो लगाई जा ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, इस संबंधी ओंटारियो के एग्रीकल्चर, फूड और रूरल अफेयर्स मिनिस्टर जेफ लियल ने साडे नाल कीती खास गलबात।
Hello, Minister Jaflil. Welcome to PEC. Jessel, great to be with you today. Same here. Starting with your upcoming trade mission to India, can you tell us in detail what exactly this mission is about and what is the purpose of this mission? Well, it's a great opportunity. I'll be leaving for India at the last week of November. And when you look at India today, one of the fastest growing economies in the world, I think growth in India now exceeds that of even China. And we look at that as a real opportunity to increase our exports to India. Just recently, of course, the Premier was in India and really had the opportunity, signed 5 agreements when she was there, along with a large delegation of Ontario businesses. And I'll be taking a large delegation with me. And this is an opportunity to really build on the great work that's been put in place by Premier Wynne. We look at Ontario as an economy that's highly dependent on trade. So we look to the Indian market as an opportunity to increase that trade. And of course, as part of the Commonwealth countries, we've always had a long and very positive relationship with the government of India. I think India is an important trade partner for Ontario. In 2015, the value of goods and services traded between India and Ontario was approximately $2.5 billion. What expectations do you have from this mission? Well, we think that's just a start in our economic activity with India. $2.5 billion is a significant amount. And when you look at the success of Ontario's agri-food sector in terms of exports, between 2014 and 2015, we increased our exports by some 13%, and that equates to $14 billion. So when you look at the agri-food processing sector in Ontario today, it contributes $36.5 billion to Ontario's GDP, employs 790,000 Ontarians each and every day. So we look at that as a real opportunity, as I said, for additional markets in India. And one of the interesting things about India is a very young population, a lot of millennials, and their consumer tastes are changing. So we see this as a real opportunity to export Ontario food product to the amazing country. Definitely. Minister Leal, as in this tour, you will be mainly focusing on export and investment opportunities. So who all will be joining in Ontario's delegation during your visit? Well, the delegates that will be joining myself and my colleague, the Honourable Michael Chan, the Minister of International Trade, will be those businesses in Ontario that are primarily in the agri-food processing sector. These are some of the leading edge industries in Ontario today. And we think there's just a great opportunity for us to be involved in the Indian market. Which cities you will be visiting? I think we're visiting five cities during our tour there. It will be a very busy trade mission, and I'll have the opportunity to visit the Taj Mahal. I'm looking forward to that. I've never been to India before. When I had the opportunity to be in China in April 2015, I climbed halfway up the Great Wall. So I've been able to see the Great Wall. Now I'll be able to see the Taj Mahal. So that will certainly be of great significance for me. I mean, it's historic, and just to be there will be an amazing opportunity. And I hope that you will like it. I'm sure I will like it. Yes. To increase the business opportunities, how the import and export will be balanced between India and Ontario during your visit? Well, we think it's a two-way relationship. We certainly value the imports we have from India today. And, the world needs to trade. As I often say, the reason that the Great Depression was great during the 1930s was the world quit trading. So we know that to have a healthy Ontario-Canadian economy and a healthy Indian economy, trade must go on each and every day. There's valuable things that we need from India, and we certainly know that India needs specific exports from Ontario. Apart from business and growth opportunities, what are the other aspects that you will be focusing on? Well, these trade missions are important about building relationships, and that is so crucial. Even though we live in a world today where technology is used ever increasingly, there's still that human element, and that human element is building those very good relationships. And we do know the Prime Minister of Canada, Mr. Trudeau, Premier Wynne, when she was over in India, Canadians are warmly welcome in India, and as I said, we look
forward to building those very important and strategic personal relationships. Minister, as the trade mission is taking place between November 13 to November 20th, can you tell us which various MOUs will be signed during your mission? Well, Jocelyn, I just want to reflect when the Premier was in India during her visit, 65 new agreements between businesses and institutions from Ontario and India were signed during that mission, and these agreements have a value over $240 million and created over 150 value-added jobs in the province of Ontario. So that really sets the foundation of what Minister Chan and I will be doing in November. You need people like the Premier to lay that foundation. So that foundation now has been put into place. So Michael Chan and I, we're going to build the rest of that house. And building that rest of the house means we're going to develop new relationships with many entities in India. We look forward to moving it to the next level in terms of value-added jobs and the ability to share information going back and forth. And this is a unique opportunity, particularly for agriculture, because we do know that in the 21st century, food security and the need to feed the world's population is going to be extremely important. In India, they've done a lot of work in innovation and productivity improvement. We've been doing the same thing here in Ontario, so it's a great opportunity to share these best practices. Definitely, and I think, will you be focusing on education as well? Because I think there are so many students who actually come on education visa in Canada. Well, we do know that there's a significant number of students from India that are studying in all of Ontario's universities, but we'll just focus for a moment, University of Guelph, which has a reputation around the world as being the university when it comes to agricultural research. And of course, we need to do that valuable research because we increasingly, as the world's population increases, more food will need to be produced. And the only way you can do that is through innovation and scientific research. And here in Ontario, we're very fortunate to have the University of Guelph who are doing innovative studies all the time and coming across new processes in terms of increasing yield per acre when it comes to crops, and we think we can share that with the rest of the world, including India. Thank you. India is world's third largest economy. What do you think how this mission is going to help strengthening the relationship with Ontario? Well, it's very valuable. Canada at 33 plus million people, we're still a relatively small country, but we're a very open economy. And the only way that we can keep building Ontario's economy and Canada's economy is trading with all these nations throughout the world. And we put a real premium, I think, in terms of India. We think it has great potential. And this trade mission, as I said, will unlock that potential that we see exists in India today. Minister Lail, in 2015, as we discussed, that Premier Kathleen visited India for the trade mission, and it was a really successful trip. And she focused mainly on food processing and agriculture, and this visit is focusing on the same. What is your perspective for this mission? Well, we see in Ontario one of the fastest growing sectors of manufacturing in Ontario is our food processing sector. Interesting enough, 60% of what we produce in Ontario, we have 52,000 family farms, is processed in the province of Ontario. And Foodland Ontario, which is the branding for our food products in Ontario, has an international reputation for food safety and food quality. And we know that will resonate in the Indian market, and that's one of the reasons why we're going to spend a considerable amount of time building this very important and strategic relationship. Talking about agriculture, as the focus of the mission is agriculture, and in India, Punjab is the main agriculture land. So yes. Is there any specifically, will be any specific MOU signed with Punjab and Ontario? Well, we'll be looking at all those kind of opportunities, and of course, soil preservation is so important in Punjab and that part of India as it is here in Ontario, and looking at ways in terms of water quality and the need for fresh water in terms of irrigating crops. Again, we have a lot of experience in that field here in Ontario, and we think there's so many common elements and items between Ontario and India. That's why we look building on this very fruitful and productive relationship. Definitely, and this is a great initiative. Can you tell us what more Canadians and Indians can expect from Ontario government? Well, it's all about, as I said earlier, it's all about
building relationships and trust, and that's so important. And in today's world with technology, the world has shrunk. So it's so important that Ontario and Canada engage every day with countries around the world, and we see countries as India, and engagement and very positive relationship is very important to the long-term health of Ontario's economy. Thank you so much, Minister, for joining us. It was really a pleasure to interview you, and we will try to get in touch with you once you're back from this mission for further updates. Well, thank you so much for having the opportunity to chat with me today, and anytime we'll set up another interview. It's a pleasure to talk with you today. Thank you so much for joining us. You're welcome. अपकमिंग ट्रेड मिशन ते ऐसी साडी अज दी खास पेशकश जिस विच असी कोशिश की तुहानू ओंटारियो अते इंडिया दे रिलेशनस बारे जानकारी देण दी उम्मीद करदे हां तुहानू साडी अज दी खास पेशकश पसंद आई होवेगी। अगले हफ्ते मुड़ तो हाजिर होवांगे एक होर टॉपिक दे नाल। उदों तक मैनू दिओ इजाजत। धन्नवाद।